tutaddeko ng'omu by'omwe tugerereza kwanita amonge kale mwana bali Middle East mbulamusiza constituent buli bulungi mwe bali kola mwe bali kwebereramu mwe bali kwagala nsi yammwe bwe mmala babuuza kabali Middle East mbanjolekedde Africa mbulamusiza ku bannayuganda mwenna abali mu Africa buli nsi gye wagendamu okunoonya ekikumi n'okufunamu obudda mu constituent buli bulungi mwe bali kola mwe bali kwebereramu mbagala nnyo mwe bali kwagala nsi yammwe constituent buli bulungi nange ndi bulungi begerebere bindesolo mukaaga tuwaye tuwogere ebigambo bwe mala okugamba nti tuwaye ebigambo nfundikira ndi mu Uganda mbulamusiza ku bannayuganda mwenna abali mu Kampala wakati mu Buganda abali mu Mamboka mu Maserengeta bukiikadde bukiikakkono constituent buli bulungi mwe bali kola e Kampala mukono wa Kisontebe mbulamusiza ku mwana constituent buli bulungi mbaagala nnyo temujjangu kabali makaaga mu TV gaggadde mbulamusizaako abali ku masimu ga magobuyonjo buli mu otudde ali mu taxi ali mu arcade ali mu saloon ali mu barracks abasawo abalwadde abajjanjabi na buli omu gy'oli constituent oli bulungi constituent buli bulungi mwenna maze babuuzaako ngenda kukusaba ontambuliza akatambi kano olina option y'abantu 10 saasaanyaako 9 akamu akasigadde okateeke ku akawunti yo nkusaba saasaanyizaako abantu 9 akamu okasaasanya okateeke ku akawunti yo bw'omala okateeka ku akawunti yo kitegeeza bwe tutafaanaganya mikono batugoberera bajja kulabira ku akawunti yo naye nga guli omwe no maze ogusharinga mu messenger ne ku WhatsApp oba osobola okuwira omuntu essimu n'omugamba nti gundi azze ne tutandika okwogera ebigambo bino namu breaking news na shocking news kyenva njagala mu ntambuliza akatambi kano 1 njira mu ntagingire president wange manyali mu kutambula agenda ne timu yala gyatambudde nayo mu gyentagingire njala mu ntagingire wano mpugadde mapuga bakutagingo jora ku video njira mu ntagingire inspector general of police kyamanoko kyokubya okulonda samira baka mabere kuno dere drinking general nyande yosoferi nabo babere kuno then banda Uganda mwenna banda byabufuzi mwenna aba national unity platform buli alina bendewera ya national platform nkwetaga ka video kano akolwaliro tugenda okatandika buli kimu nga kiri taratibu bwe malo basaba okuba kutawo okusasanya akatambi kano okuntagingira abantu abo njala tugende bitereevu ku program eyatulese naye nga mala kuyisa wakana nkagenda kubeera kamu leero tusimbula video eyatulese alright akana kukasoma bwe kati People Power UK bakutegeeza nti bagenda kubeera the end of the year Christmas party enegenda kubeera ngenda kuza mwezi 13 omwezi ogwe12 omwaka 2025 ejja tandika essaawa 12 ez'akawungeezi ekomekerezebwa essaawa 8 ez'amatumbi budde mu ggwanga lya Bungereza ne bakutegeeza nti eno endagiriro ejja kubeera ku M59 Mile End Road E14AQ Stephen Green next to the station ne bakugamba oyagala kumanya ebisingawo ku kapate kana akateekeddwa bakutegeeza nti ojja kuba ku simu yaabwe y'omungalo ey'abakulembeze ba national platform kiwayi kya Bungereza eri kasaalaba 440356998 oba ojja bafunako gmail yaabwe endagiriro yaabwe y'okuwandika baluwa eri official ukpeoplepower@gmail.com bakuyita bwe noobeera oleeta abaana nawe kennyini ogenda olye ku ssente zo ng'obudde bukyali keeko akalango kabakulembeze baffe aba national platform mu bendo lya Bungereza bakugambye nti beerayo mu bungi musanyuke munyumyemu alright bwe mmala okugamba akatambi ako nga mmaze okuwa akalanga ako njala tandika vidiyo alero mbuwombeefu bulungi nnyo era nga njagala nsooka empise obubaka buno bugende eri abakuumaddembe ba Uganda njagala mbuusalire mu butambuzi eri abakuumaddembe ba Uganda 1 bw'obanga oli mukuumaddembe wa Uganda naddala ng'oli mu poliisi oba oli munnamagye ng'oli mu poliisi oba oli munnamagye buno baka njala bukuweereza 1 tuyina eggwanga limu baliyita Uganda tetuyina ggwanga ddala gwe police officer naawe UPDF serving officer kobere gwe wa JAT njogera ku JAT njogera ku prison sogera ku SFC no SFC maje ga Museveni gamukuuma okuva Rwanda particular agosobola gogerako njogera ku prison serving officer nenjogera ku ba JAT nenjogera ku ba polisi n'aba UPDF regular UPDF no bakanjala bo bawereza baganda baffe temulinayo nsi ndala ensi gye mulina bagiyita Uganda naffe tetulinayo nsi ndala ensi gye tulina bagiyita Uganda mu kwetoola kuno mu intermarriage tuyinza okusinkana nga tulina we tukwataganira ompulya bulungi nnyo
tubabulidde story bwe kimu information mugifunye nti abasajja abalagira ogenda okukwata n'okutulugunya bannayuganda bannammwe abasajja bagwira si bannayuganda yensonga lwaki eggwanga baliise lifettogge bo bakutte omusimbi baguza amayumba mu Bulaaya bazimbye ensi ey'omuliraanirwanda gye bafubutuka neggwe olinawo kaki mu nsi zino ezaakulaakulana abasajja ba poliisi n'abasirikale baweebwa ekitiibwa era bannansi waliwo n'ennaku eziyitibwa nga za kucelebrating abasirikale namwe bala Premier League mukiraba nti waliwo Premier League wetuka nga balina okucelebrating abasirikale abafiira mu ntalo n'abakyasavinga njala kubuuza gwe muganda nga wa poliisi n'ow'amagye wa UPDF lunaku ki Museveni lunaku ki eggwanga ligenda okujjukirako nti walwanirira eggwanga lyo tukimanyi nti okubeera mu uniform omwo si kyangu n'okuweereza si kyangu mu regimu ya Museveni mufuna ebiragiro ebikyamu okutta baganda bammwe okuweereza eggwanga ng'oli musirikale tekikufuula mutemu okuweereza eggwanga ng'oli wa poliisi tekikufuula mutemu kubanga osigalwe munnayuganda wabula embeera Museveni gy'akuyisizaamu yeekufuula omutemu kubanga atakolera ku mateeka akolera ku butemu muganda wange njagala kutegeeza ekigambo kimu Museveni ne banne bagenda kudduka kwogenda sigalawo naye bw'ondoba bakusinziza okukola ekikolera ku munnayuganda ogenda kuba nti ojulira Museveni ali luddawa kutaasa tajja kutaasa ffe bannayuganda bano ffe tugenda okusigala mu nsi eyo Museveni agenda kudduka addeyo Rwanda Sali Musala agenda kudduka addeyo Somalia Janet agenda kudduka addeyo Rwanda basigadde bona bagenda genda Sweden gw'ogenda kudda wa poliisi n'olwekyo ngera ajja basaba ekigambo kimu temuddamu kuteekinga orders nfu muteekinga orders eziri mateeka mulina penal code gye musoma ng'ebabuulira okuprotectinga bannayuganda n'ebintu byabwe tembeerangamu article etegeeza kukwatamba okukuba munno tembeerangamu article etegeeza kukwata mundu okuba muntu sasi kubanga mu basasi mulina gafulumya nga mukuba enemy attacking eggwanga lya Uganda ku buli border so si kuba munnayuganda gw'okuba munnayuganda yalya yanywa yasasula amasannyalaze omuba omusolo ogusasula omusaala gwo ate Museveni n'agubba ngenda kugamba ekigambo kimu bwe mba temusikoze fujjo bannayuganda abeera peaceful bwe mba temukoze fujjo bannayuganda abeera peaceful n'olwaliro nabagamba nti omuntu bw'akola obulungi musiima njala kwebaza abapoliisi bonna n'ab'amagye abadde e Masaka abadiployingiddwa okuva olunaku lwajjo mwebale nnyo kulaga professionalism nembanga wadde waliwo obulumidde obutonotono naye mukuumye eddembe temukubye muntu sasi temukubye muntu tiyagaasi enkuŋŋaana ziwedde bulungi newankubadde mubaddemu obutinditindi nenjagala bebaza mwenna abasirikale abadiployingiddwa e Masaka mwebale kukuuma discipline bwe mba nga tawadde information nkyamu na orders nkyamu teri munnayuganda afiirwa bulamu bwe teri munnayuganda abbibwako ssimu teri munnayuganda afuna buvune naye mwe babwa order nkyamu one mulisikinga okubeera temugenda kuwawaabirwa mulisikinga obulamu bwammwe ng'abagamba okukola ebikolobero basiba nansi ng'eggwanga balifutubaddeko muganda ngenda kugamba yenna gwe badiployinze e Masaka nga tokoze damage yonnako mu nansi ng'omulese yeetanga constitution bwekola ki bwetambula buzibu ki bw'ofunyemu buzibu ki bw'ofunyemu olwaleero okukuuma emirembe comrade wa poliisi ow'amagye buzibu ki bw'ofunyemu nga tofulumiza sasi kuba munnayuganda nga tofulumiza tiyagasi kuba munnayuganda buzibu ki bw'ofunyemu one obadde relaxed okuumya emirembe bannayuganda badde peaceful bannayuganda basanyuse kizibu nnyo ng'oggyeko embaga ng'oggyeko okwanjula ng'oggyeko amabaala okusanga munnayuganda ng'alina essanyu nga bwe kibeera mu campaign muleke bannayuganda bafune ku ssanyu bayise ebizibu emyaka 40 we bafunira ku ssanyu n'okujja ebigambo bye boogera ebirungi ebibaluma babifuna mu campaign n'abantu abo okuŋŋaana kwabwe n'ebigambo bye boogera ku lunaku olwo biri presentinga mmwe ebigambo bye boogera n'okujja mu bungi bali presentinga mmwe nti gavumenti bw'ekyuka mwe mugenda era mugenda okubeera respected mukuwa direction ne protection mu nsi zino bw'osanga ow'amagye tabeera na muntu abeera mu pure uniform ye era omubuuza ye muntu omwangu okulagirira n'okutambuza in fact akuteeka n'emmotoka n'akutwala okutuusaayo ku address w'olaga mwe temwagala tubeere mu nsi ng'owa poliisi tumweyagaliramu tetulina kitumutyamu ng'ekibadde olwali e Masaka
njolayo abantu bali bayisinganye n'amagye nga tewali alwana tewali akuba munne. Eyo ye Uganda gye twagala. Ye Uganda gye twagala. Empisa za Mukibi nga Mukibi yengo wa police ayina mukama we Frank Mwesigwa amusigamu ensiga enkyana. Government ebadde muyinza emyaka anange etulugunyetta nga ne kooti yennyini egenda okuga nti esalidde omuntu okuwuga okufa nga kooti emaze okufuna obujulizi obulaga nti oyo yasse omuntu alina kufa. Lwaki gwe bagamba okwate mundu okuba omunna amasasi? Lwaki bagamba okwate tiyaggaasi okuba muno tiyaggaasi? Kiba kitegeeza ki? Kale mwenna abadiployed dollar Masaka, I salute you. Eyo Uganda gye twagala. Munna Uganda muleke atambule celebrating omukulembeze we amaladde waka nga tafunye buzibu naawe odde waka nga tokooye nga naawe toliko ddiba oba bbala kyamu. Bwebubaka bwange eri abapoliisi n'abasirikale mwenna mu Uganda. Tuli ba Luganda, Museveni tagenda twawukanya. Uganda tugenda girekawo ng'abaagisoko baagirekawo. Tukuuma kiseera nabudde kulaba nti abaana be tulwanirira ne generation zaabwe ziba nnungi. Tulivadde mu buvuŋŋano nti amagye gatwala obuyinza gatta abantu. Twetaaga nga ow'amagye obagira nti ow'amagye abeera respected. Twetaaga nti bogira nti wa police abeera respected. Nti wa police omuntu asobola okukusanga n'akuwa omutwalo free of charge nga tena kyeyembuzizaako. Eyo laavu gye twagala. Mulekeraawo okuweebwa order enkyamu. Defy wrong orders. Akuwa wrong orders amaze emyaka 4 mu buyinza. Tasobodde kuzimbira wadde ennyumba y'ekisenge ekimu mu barracks muuli. Amaze mu buyinza omubanja omusala gwa mwaka mulamba. Amaze mu buyinza emyaka 4 abaana basomera Harvard owa asomera wa. Amaze mu buyinza emyaka 4 ne bw'olwaza omwana wo temulina malwaliro ga poliisi nti mugendagira bweddagala mugenda kujja mu ga civilian. Muganda njagadde okusigira ekifaananyi ekyo okitegeere bulungi nnyo olwaleero. Era obaka obuwedde kavudde kwanjula katandise. Njala ko bazanyo bana Uganda mwenna sofa campaign gye zibadde. Mwebale nnyo mwebalire ddala okwagala enkyukakyuka. Abafiiridde obulamu bwe mu lutalo luno Mukama bakingirize. Abali mbulumi obwebisago Mukama basuuse. Abali makomera tubasabira kubanga it's just a process. Mujja kuvaayo. Era government ejja balirira. Nsaba mugume. Mukitegedde bulungi nnyo. Bwe mmala bagamba ebigambo ebyo musabire nnyo President of Rotary Grant Center, musabire nnyo eggwanga Uganda. Ekyumba mukimaze buli omu yeesabire. Olunaku lw'olwaleero ekibuga Masaka kiwuumye ne kitokota nga si kisaanikire. Mu bufunze nja bagamba nti laale ya leero emakinze statement kubanga ebadde erindirwa bukyanga balangira campaign trails agulwawo. Ngebadde ngegenda okulaga simbu ebigenda okuva mu kulonda okujja mu bigenda okubeera. Statement ekoleddwa. Abantu be Masaka mwenna mwe balinyo balire ddala okukola ekintu ekyo. Sijja kugamba nti yesinze, sigenda kugamba nti Arua, sigenda kugamba nti Iganga, wabula ekoze statement official eyabadde erindiriddwa. Deployment eya buli security agency ebaddeyo. Ngenda balaka footage. Abakifeesi babaddeyo wabula mubalemesezza olw'amaanyi ge mutaddewo. Buli muntu yenna abaddeyo munna Masaka abaddemu balinyo balire ddala. Eyo laale bagiyita Bluetooth is connected. Successfully Bluetooth is connected. Laale Masaka bagiyita successfully Bluetooth has been connected. Lwaki has been connected? Gwokimanyi laale eyo egenza okugwa nga ng'omu ku ba MP ba constituency adduse mu ggwanga. Tambuza video. Laale egenza okugwa nga nanyini constituency adduse mu ggwanga. Toyina ogenda gajja n'ogenda ogasanga. Okimanyi nti laale Masaka egenza okuggwa nga Mpuuga de Mapuuga adduse mu ggwanga. Tambuza video. Mwena okunywa ku mazzi. Okimanyi nti laale egenza okuggwa Mpuuga nga adduse mu ggwanga. Ngenda kuwa footage. Laale Masaka egenza okuggwa ng'omukristu mukatuliki Mpuuga de Mapuuga adduse mu ggwanga.
Ekimudusizza Allah yakimanyi. Successfully the Bluetooth has been connected. So Masaka is connected. Nanyini constituency adduse misinde afulumye eggwanga. Kamera zange zimukutte ku kisaawe Entebbe mu VIP rongi ng'afulumya eggwanga adduka. Video etandise. Nze saagala kugamba information ne sikuwa bujulizi. Obujulizi olaba oyo mwami ali mu VIP rongi alinze ennyonyi kudduka. Ali mu VIP rongi Entebbe ali mu VIP alinze kudduka kati simenyo oba ennyonyi mutwalo ddawa ali mu VIP rongi agenda kudduka kati. Drone ze zimugudde ku ssaawa nga essaawa 12:09 ngali mu VIP rongi adduka. Ngali mu VIP rongi adduka ku ssaawa 12:09 ngali mu VIP rongi adduka afuluma ggwanga. Omulaba abakubuuliza, does the pressure increase or decrease? Ndala Kyagulanyi ojja kutomeza abantu ebire nga tamanyi gye balaga. Ssaawa 12:09 Mpuuga badde adduka eggwanga nga pressure emuyitiriddeko. Nkidda mu saa 12:09 Mpuuga badde afuluma eggwanga. Oba ennyonyi agenda kulinnya emboozi za Bungereza oba njagala bagamba Amasaka erese nga Mpuuga adduse mu ggwanga. Simanyi gy'alaga oba agenda Bungereza oba agenda Amerika oba agenda mu yalifulumye. Drone ze zimugudde ku kisaawe Entebbe mu VIP ku ssaawa 12:49 nga zingiremu yeggwanga abadde alifuluma. Lwaki? By investing billions of money okula nti Masaka tefuuka kyebaddemu olwaleero. Okuva lwe bagamba wiiki nti president ali mu Buganda, Museveni yakaspendinga almost 10 billions nga n'olwaleero lutwaliddemu okulaba nti abantu b'e Masaka tebajja kulaale. Olunaku lwa jjo military, jati, poliisi, ghetto structure zaasuzze zikuba abantu emboko. Dotoddo RCC ku poliisi wanga bayise ebizindaalo tebagenda mu kampeni za Kyagulanyi. Naye bamaliriza nga bazze nga baspendize almost 10 billions Ugandan shillings ku lunaku lwa leero. Kimaliriza nga nannyini constituency adduse mu ggwanga. Nkoddere maisagala kuwa information nga sikuwadde bujuliza baakajja. Musharinge video. Nannyini constituency adduse. Gwe kuba ku simu yakugambe waali. Nannyini constituency adduse mu ggwanga akawungeezi kano. Kano adduse mu ggwanga. Wuuyo mulaba ali ku simu ali mu VIP rongi. Adduse mu ggwanga wuuyo. Age bayita amaanyi ga Kyagulanyi Pro Max Ultra. Kitegeeza omusajja already ayidde. Wenkubuuliza, does the pressure increase or decrease? Ngoddamu increases. Awo ayidde. Katuve waawo tugende ku information endala eyatuleese. Tusooke tubaweko footage katono. Wano president ng'afuluma ewuwe ku makya. Wano president akenda ku makya ng'afuluma ewuwe. O president ng'afuluma makage
okwolekera e Masaka. Wabula mu kwolekera e Masaka, deployment gye baakoze yabadde mpitirivu nnyo. Baakoze deployment nga buli wambadde bataddewo abasajja bakuba abantu emiggo, nga buli kimu bakitadde mu nkola, okuva e Busega nga bakuba abantu emiggo, buli wamu nga bakuba abantu emiggo. Eleza kamera ogenda bala wakuba bajja kumakya Busega. Chakusanga kasanga ekyo ebadde deployment y'abajjaati aba SFC abadde tuliifi nga bakuba abantu kiboko ku makya. chakusanga kasanga ekyo njala bba footage oyo musooke mutegeere embeera nga bwebadde e Masaka wonna. Kati eno ye deployment eyakoleddwa e Masaka. Ngenda bawa angles bbiri. Eno ye ange esooka. Eyo ange esooka. Ono Bobi wali mu kirooto kya ntiisa. Balenge. Ono Bobi ye kirooto kya ntiisa. Museveni migate yuta. Bobi wali ye kirooto kya ntiisa mukabanda mu migate. Balenge bali nabuka. Kiraba ya malachira. Ono Bobi wali ye kirooto kya ntiisa. Kankudde ena abadde deployment ngere ku muntu wagu. Ono Bobi wali mu kirooto kya ntiisa. Balenge. Ono Bobi ye kirooto kya ntiisa. Museveni migate yuta. Bobi wali ye kirooto kya ntiisa mukabanda mu migate. Balenge bali nabuka. Kiraba ya malachira. Ono Bobi wali ye kirooto kya ntiisa. Nenga do olulimi lubadde mu kavidiyo ako sirumanyi walujja maiko balupatwa simanyi temumbuuza olulimi lulimu simpude megado simanyi ali sibitegedde sala kumbuuza nnyo nnimi zibadde mu vidiyo eyo. Nenga olulimi bwogedde bigenda bituufu nga bibuulidde deployment ebadde y'amaanyi. Saagala mbuuza lulimi ki lubadde bwoba migado baya I don't want to know as long as mutegedde nti Bobi wali kirooto kya ntiisa ange endala yiino. Deployment bwebati bwebadde ku makya e Masaka naye nga baga nti etaffe etuusa mugenyi. Obudde gye bubadde bugenderera eyo ng'abantu beesomboola balinga namutalo munyaga kente bileme ku bikujjuko nga tetunnatuukayo. Njala sooka balagemu ku bikujjuko ebadde nga tetunnatuukayo bulungi nnyo mulyoke mutegeere buli wamu ngenda kujjawo. Njala sooka balaga ku bikujjuko ebadde nga tetunnatuukawo. Abaana bya Masaka mukoze effujjo nali mukoze simanyi abadde jjajja yeekolera nga naye ali mu kulagula komedi yeekolera kulamusizaako ebadde jjajja yeekolera abadde mu kulagula essaawa ezo nga bawulira Bobi Wine engeri gy'atambuddemu ajja kutuuka bulungi nnyo n'abagamba wuno mulamu okubajja
yono yennyini ngero olira abana baga bweza bwa mukaso ebadde jjajja yeekolera in the area bagiyita in the area yoyo yennyini. Bwetuvudda wanjagala mbalage amagye gabadde mangi nnyo ku street. Yankubye ekiri e Masaka kitokota poliisi ey'amagye n'ebyokulwanyisa naffe tuliye bakomando n'ebyokulwanyisa. Otazanya otasikia omulabi oyo ye yabadde mu kirasi ye yaguze ennyanya ze n'agula n'eccupa z'amazzi nga tiya gaasi. Poliisi ey'amagye n'ebyokulwanyisa naffe tuliye bakomando n'ebyokulwanyisa. Otazanya otasikia kati bwe tuvuddewo awo ne tutandika olugendo lutandise njala bowa highlights tutuuke Masaka bulungi nnyo ezo zimu ku highlights. Eyo deployment ezimu ku highlights zinjagala obbawa. Betuva kwezo highlights mwagala nnyo wennyanya mujja mufuna temufaayo. Zezo mukuza highlights endala.
kambaweko eriyo view erimo audio kanzijemo audio eriyo view nga yingira ku welcome Masaka njijemo audio ebadde ne audio njijemo audio yebadde engeri jangiddemu e Masaka ku welcome ne mugenda kulaba deployment ebadde nga ba blockinze inlets zonna ne outlets eziyingira mu Nyendo Masaka ngogenda kuyingira ekibuga Masaka zonna badde bazigadde ebadde eriyo view ndoza mula agonna majje agadde ga blockinze yo eriyo view ebadde area view mu Masaka wonna ngo badde still photos nzirina tezinya nnyo makulu kubanga bisingo mu kituba tubifunye ababadde baagala omusajja w'ennyanya mu ngambi bali singo njamubuuza ko ndo bali singo odo ye yazze n'ennyanya ze yazze n'amazige nga yategedde solution ono w'ennyanya wuyo yankubye ekiri Masaka kitokota Police y'amajene by'okulwanyisa naffe tuyiye bakomando by'okulwanyisa utazanya utasikia. Alright, kati mu comment section kuchola byo kuva ku macha obadde oyinza okutaddoka mu ggwanga gwe kuchola byo Masaka obadde oyinza okutaddoka mu ggwanga osooka ogendeko ekyo sikiyite nga mpuga bamuwa ssente okuva yatandika ADF nakola campaign nakola buli kimu gobadde oyinza kutadduka mu ggwanga bakama bagenda bagamba ki nga badiploze military barracks yakasijjagira wona ne bambala leya ne baleeta police ne bagimalayo ne baleeta military ne bagimalayo ne baleeta jet ne bagimalayo ne baleeta ghetto structure ne zisulawo ne zikola omulimu abantu ne bagamba no gobadde oyinza kutadduka mu ggwanga eyakatuuka kugamba lale badde Masaka nyini constituency agidduseemu esimi nyingi agenda kulinya naye nga tusembyeyo kumanya nga ali mu VIP longi ku ssaawa zibadde 12:9 ku kisaawe Entebbe nga agenda kudduka mu ggwanga bw'obeera gweoyinza obutadduka mu ggwanga bagamba Kyagulanyi bw'anajja statement gyagenda okwogera egenda okusinziirako bamuwakalu bate bamuwakalu kati kubo nabo kubo naye ani agenda okusaamu n'akalulu Mr. President webale statement izo natuziwulidde webale kutawo sajja mileage mwebale nyo mwenda bana Masaka mwebale nyo wabalire ddala katulinde wiiki ejja bwe kinaatambula mu campaign trail egenda okuddako across the country but currently okusinziira ku kigenda maaso abasajja bali mu panic first and foremost mu national treasury eri mu Bank of Uganda teriyo wadde $10,000 Bobo ina muganda nga akola mu Central Reserve mugambe Lumbuye kyayogedde ku ssaawa 2:35 mu National Treasury teriyo wadde 10 sente zonna bazijjamu ne bazikubisa campaign ziganya okuggwa campaign zigenda kutta mu 7 ne banne 1 essaawa zino batuukira buli investor yenna foreign investor abawole sente basobole okutambuza campaign nkiddamu sawa ziri 2:35 National Treasury temuli muwadde $10 n'ekikumi n'eki bobo ina muganda akola mu Ministry of Finance akola mu Bank of Uganda oba akola mu kintu kyonna ekyefaananyizako kutambuza ssente mu government mubuuze Lumbuye kyayogedde ku ssaawa 2:36 kati balina wadde n'ekikumi tebalina wadde n'ekikumi yensonga lwaki ne bayita baserebo abali babasindisa ogenda okukola campaign wale bali mu kwevuma kwerwana kubanga sente ziweddeyo kati alinga fanda yanita amongi ne yennyando ne banne sente ziweddeyo lwaki
already Museveni abadde yaka investing almost billion 10 Masaka Kyagulanyi agenzeyo nazikwata zonna kati kyo bakiyita Museveni alina okureinvestinga sente endala okusaanyaawo ekyo. Museveni akoseza sente mu Western okugezaako okusimula ekifaananyi kya Kyagulanyi kikyagaanyi mwala y'abasajja ekabaali nga badduka ku laale n'emmere ku laale zimu tebakyabawa abantu kati babakwata bubaddi obatwala ku laale kitegeeza nti abasajja bayidde. Nyongera okugamba mu National Treasury ya Uganda teri waliyo dola n'ekikumi kibuuza omuntu wakola mu gavumenti oba akola mu Minister of Finance oba akola mu Bank of Uganda bw'wanga liyo sente teziriyo zonna baazimazeeyo. President yatugamba ngenda kukozesa Museveni campaign esinga okuba ey'ebbimbula muwe atuuke nga takyasobola kukola kintu kino kyonna. Ladies and gentlemen, obutakuba tiyagase Masaka n'obutakola fujjo tolowooza nti kibadde tebakisobola. No. Ku muntu abadde Masaka oba kuba tiyagase bate basigaza supply. Bate basigaza kintu kyonna mu store. Bade balina okuimprovisinga okugamba abantu batambule buli nga tebasobola bakubati kubanga go basigaza mu store tasobola bama zaako wadde December singa bamukuba. Babadde balina okugamba no itiya gas mu veeko temukuba na masasa abantu mbakunganya bagende. Yensongola kimule nti wabadde peaceful nnyo nga singa bakuba tiya gas Masaka bategagenda sigaza supplies. Oba tebagenda kusigaza kintu kyonna mu store. Jukira nti mu Uganda temuli mu kolero tiya gas. Mu Uganda temuliimu nti kubanga bwe bakubaka tiya gas tewali bagenda kajjuliza akakubiddwa ke kwe baleeta okuva France oba Germany oba Bungereza oba mu America keeko tekaddawo. Tebalina ssere esobola kuleeta bugi tiya gas mulala aba baweddeko. Kati wano wali okulira kukombe sowaye ba comrade. Nkiddamu okuba omuntu essasi mu Uganda kimenya mateeka. Kooti yeesalira omuntu okufa. Obuyinza buli mu mikono gyammwe ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'olubereberye omwaka 2026. Abasajja bakkiriza they are defeated bati bagenda kukozesa kubba. Omubbi bamukwata batya? Tugenda mu protest vote. Simon byabakama statement gyakoze yamulabisiza era naye tasobola kwogera mu public kati. Nyongera okubira omulango kutakungula buli kansala chairman C3 chairman C5 kansala member of parliament essaawa zino mukwata amasimu gammwe mukwata social media platform zammwe mugende ku Buloko TV ku buli kimunga muvumirira Simon babakama n'ekitongole kya EC tugenda okutuuka mu December nga 2 oba mmeka nga oyo yavuddewo dda oyo eyayogedde Gadibenga lyenge embwetundo omuzigo yagenda okukulangirira nkiddamu oyo yagayogedde Gadibenga lyenga n'amateeka gaafulumya agasemateeka weegali yagenda okukulangirira anaakulangirira. Eyesimbye okukadya national platform wenna wooli nkusaba bambi kwata essimu y'otandika okukola video and condemn Simon Byabakama. Eyo statement gyakoze eri treasonous to the extent esobola okukozinga genocide kubanga abantu bonna babaluzinze hope mu free and fair election. In fact, court yandibadde yamunalifayinze eddanga si chairman w'olukiiko by'okulonda kati gwe kansala wa LC3 chairman wa LC3 kansala wa LC5 MP okola ki mukoleraani? Abantu banne Uganda ba United baagala kujjako Museveni mwe bakulembeze mukola mulimu ki? Already omulambo gwafudde mulina gukuba mpiso obutawunya nene empiso muzikwese. Chiche muliko government ya Museveni mulambo mulimu gukuba mpiso guleme kuunya alina okuzika kuba baleme buli kimu ekiri ku sosi yammwe Robert Kyagulanyi Ssentamu akibatedde ku sosi yammwe nene okumaakuma abantu kibalemye n'okumbya Babakama kibalema mukoleraani kati kambategeeza ensi eziri mu West Africa zenna akasobola okutegeerako to confirm ziri bbiri Nigeria ne Ghana bali mabega wa Uganda genda okinoonyerezeeko nakakonfirming ensi bbiri Nigeria ne Ghana ziri mabega wa Uganda. If it means to engage bagenda ku engaginga kati gwe muna Uganda bange ensi za Africa zitukaabirako
nga gwe MP tosobola kondeminga byebaka mubokolerani nkugambye it's official Nigeria ne Ghana banansi baazo bogenda ku social media platforms ku mikutu gyabwe mu gwanga lya bali mu kondeminga bikolera mu 7 yabagamba nti if there is any chance okujoininga struggle ya Uganda they can come in kubanga mu 7 bagamba nti afuuse trouble causer wa East ne Central Africa ne Africa yonna katugo muganda nga abantu bakulwanira ko lyo sirika ebinnyo oganya okusituka ddala bo bakulembeze essaawa zino tugenda mu lutalo kano sika lunyongera okujjukiza tuli mu lutalo olw'okununula ensi yaffe in the peaceful way via protest vote tosuubira ti Simon byabakama omusezi agenda kulangirira nowhere gw'olina okulangirira akaluluko Museveni mundu yegenda omulangirira naye mundu agenda utinga kubanga regular UPDF tamanyi kye balowooza regular UPDF tamanyi kye balowooza mwe mwenna bagobedde kapetroli ya leero mukire bulungi nnyo nga mulimu basirikale nabo kye bakola tebakyagala kati nkugulu tetulina ne backup z'ensi za Africa ezigambye ekimala endala sigenda zoogera babuliddeko za West Africa ezo nenga ne mu East Africa mulimu ensi they are willing awutuvuddewo mbagambye lale yale bagiyita Bluetooth successfully connected for the first time in Ugandan history okuva mu 1962 ng'olwenda kuza omwezi ziri 29 omwezi ogw'Ekkumi mwaka 2025 for the first time in Ugandan history ensi Uganda efunyeko okugezesebwa okw'ebyobufuzi ebyaddala era lwesoose okufuna munnabyabufuzi ayagala okujja ku gavumenti laale ya leero ngenda kugamba erabiddwa ekitone nnyo abantu abawera ne miliyoni 20 laale ya leero across all social media platform erabiddwa miliyoni eziwera 20 guess what kino mujja kyezuulira bonna ba black colonialist aba 50 master plan babadde ku live ezo bonna ba black colonialist aba 50 years master plan babadde ku live ezo nga batudde including ne pirata abadde ko live ng'alaba including pirata abadde ko ng'alaba bw'oba oyagala kutegera kyenkugambye genda otune ku platform zonna kubaddeko ennamba ezitali za bulijjo ez'abalaba nga live zikoona mu 7k 8k 10k buli platform gy'ogendako abo si bannomo viewers bano bazze to witness nkugambye pirata abadde ku live okuva yatandise ku makya Janet Kembabazi abadde ku live okuva yatandise paka ku makya Museveni abadde ayina n'okushedulya meeting ezimu n'abeera ku live eya naddala y'e Masaka n'abalabo n'ababadde bonna babaddeko tebakulya ssente wali ali mu 50 years master plan bakolonials abaddugavu atabadde kulakulala yaleero bonna babaddeko live era either today or tomorrow wagenda kubeera crisis meeting bagiyita crisis meeting ng'ekikulu kyabyo nabategedde nti bakyalina we bagenda kudda kikyebazaako kiri gy'oli omulimu gwa president agukoze munnayuganda gwali n'ekizibu nkugambye bonna abali mu 50 years master plan yaba black colonialist babadde live ku video zonna okuva president yavuddewe mpaka lwafundikidde but mostly babadde more interested morali ekubiddwe Masaka ku saza ground oyina mukwano gwakola mu police akola mu magye akola mu kintu kyonna ekyekwatanganyiza ku government mubuuze kibadde kitya mu office zaabwe kibadde kitya mu maka gaabwe kibadde kitya mu barracks kibadde kitya mu state house bagenda kubuulira bonna bali mu kutya yensonga lwaki tozzeemu kuwulira kintu kyonna kyogera ku TV ku radio wantu wonna they were shocked ezo ennamba ezibaddeko olwaleero
zonna basinga obungi babadde ba state agent aba 50 year Toastmaster plan ba black colonialist be bagibaddeko basinga obungi. Bino byenkuwa ogenda bibya nga nvudde ku live bajja katulumbi byeyogedde binna bituufu. Kati we nkugambira bulazo obuyinza obuli mu ngalo. Saagala otye mundu. Togenda kulwana wa mundu. Yes, Museveni alina akatengo akamanyi bulungi nnyo time egenda tuuka ng'emmundu tezikyamuyamba. The reason as to why we encourage you to come out in big numbers to vote, and after vote please stay in the distance of 20 meters from the center where the doctor officials are carrying out their duties. Please stay there. The law is there. Nobody is going to intimidate you. Please wake up before it's too late. Don't let our enemies to take away our victory. We are going to gain our official independence from the black colonialists who came from Rwanda. Our grandees made the mistake of welcoming those guys, but they have mismanaged our country. They have created a system of divide and rule. The tribalism statements of dividing people, it is breaking our country into parts. But please, I encourage you, please, whoever you know that you're Ugandan, please come in big numbers, vote and protect your vote. Whoever messes around with the results, you have all rights to engage him or her under the law. Tuli mu lutalo lwa kulwanyisa occupation. Ndoza mutegedde bulungi. Nze nkuwa information nga si yenkomeredde ogenda oginoonyerezeeko abasinga obubyufuna musirika busirisi. Nyamukomole mumpaliza ati sinkiwayogedde kituufu. Kati nkugambye olwaleero nennannyini Masaka adduse. Kanzire mbazanyire vidiyo ezo tugende ku kitundu ekyokubiri ekya vidiyo. Abasinga obungi temubaddeeko. Laale weziweredde nga mpuuga maana adduse mu ggwanga oba agenda mu Ngereza oba agenda eri oba agenda mu Amerika simanyi. Ku ssaawa 12 n'eddakiika 9 abadde mu VIP longi ku kisaawa Entebbe ng'atema. Kiki ekimutemesa? Pireesa emuli bubi. Omulaba bulungi nnyo. Pireesa ebadde emuli bubi ng'adduka. Yo mpuuga de mapuuga ku kisaawa Entebbe mu VIP longi ng'adduka. Omulaba? Mu VIP ku ssaawa 10:09 abadde ku kisaawe ng'adduka. Kiki ekimuddusa? Pireesa. Ng'adduka. Kubanga tasobola kubeera mu nnyendo mukungwe essaawa zino. Pireesa zijja mukuba zimutte. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Era nze President wammanze ayisaluutiyo n'agamba sikubanja. Otufungulidde abasajja abali beefuula bamanyi bonna bagudde eddalu. Buli omu ayogera Ludica, abalala boogera Lufalansa, abalala boogera Lukalamojja, abalala boogera Lukusabbi nti tukyabategeera. Naye eraala eyaali webanga esobodde okuddusa omuntu mu ggwanga asome kipayopayo asooka agenda abeereko gy'abeera ng'ebintu ebiggwa kitegeeza kikulu nnyo. Kati katusooke tudde ku Ssebyone Bakama. Muliro obubaka Muzeeyi Nadduli bwamuwadde olwaleero. Mukama wange ekitiibwa bya Mukama oli ku kigezo ky'otonnaba kumanya ky'ogenda okufuuka lenson ey'okusomako n'okusomesebwa bannabyabufuzi abalijjawo nga tugenze. Katube tuli batufudde oliba tuli babalamu awo kubanga olina si nti balonda kiti kya muwogo mu nnimiro bagende batemetemeko ebitundu ebinaasimbibwa so waguli kalija bwagenda okkimuwulira nti omuti omuwamu guliko agakongoli aganene nga gwe tegussa mu muwogo
ekitiiso bikinasimba emirandira ate yemmere tekijja kukula kale nno naawe balansinga the boat tutunule okulaba ng'abalonda leka abazze bajje abagibwayo bagibweyo naye bw'onojja n'emitima ebiri nti njagala gundi ate otusindikira dda kikyoyagala lwaki temupiikinga hand picking randomly nemuteekerawo nti baabo abanakiika bajja kukiika ng'amakulu gakyo agamba nti we need to have democracy. Yes. Bwabanga gwotegeeza bwobanga si gwotegeeza eri ekigambo ekyo tukijjawo ekigambo democracy tuteekewo ekirala kinasooka okutondebwa mu kiseera kino kisoboka nti ensi yafuuka ya monarchism oba monarchism kubanga kati buli kitundu bakironderamu omukozi wakyo wennono gyesitaabawulira nakati nabo gyebali tugende nebyo naye okulimba ensi yagala twayikidde ku kiraana twagize bwetuti nga abalema abasibe teri abafaako abasibibwa 2 basibibwa lwammwe abakola ku bya elections. Absolutely. Tevangayo n'omu agamba nti abantu abo abasibwa ebyobufuzi kangende mbalambuleko gye bali tulabe kyekiwuyi kituse era emisango gyabwe gigwana gitya mwabonera mubonezi baana b'abantu basibiddwa bwereere ekyo okudula bati ate bwe tweyongerayo ogwo abantu babulawo abanaalonda kuba bamanyi ebigenda okuviiramu oyo Mzee Nadduli ng'ategeeza mukulu Simon Byabakama okwegendereza ennyo mu bintu byakola ne mukama we Nnyando Yosoferi obulamu bw'abantu ajja buteeka ku layini so ng'ate abantu baagala kukyusa era mugambi bwe kiba kisoboka mujjewo kye muyita democracy wattu muteeke obuteesi kulonda na mukono mwe mulondera abantu bamwe mwagala mujjewo okulonda olw'ensonga abantu bangi bafunye obuvune naye nga temulangira abantu batuufu bw'atyo bwamugambye Mzee Nadduli bwagaye Simon Byabakama ndoze mukitegedde bulungi nnyo kati katugendeko wano tuzeyoko Iganga nina video nyingi zengendo bawa naye ndowooza noono kamugatteko lumu agent w'omuti gwe papaali ali mu Ntebe municipality Kakembo mbwa tekamwe ne kuluno Kakembo mbwa tekamwe embwa yegenda kamwa unmilkable dog Kakembo mbwa tekamwe embwa yegenda kamwa ado gagwe Kakembo mbwa te Michael Kakembo mbwa tekamwe kuluno embwa yo bagenda jikama yabadde akubendeka moyo banange munyambe muntaase munyambe munsonyiwe nzireyo gwokubiri ntereze byotatereza kasitova ku mugendo gw'abantu ojja kubanga okolebwako mukama wadduse mu ggwanga lwa pulesa gwe naawe ate oli kirungi oli ku kisaawe Entebbe gukwata bukwase kasaawo ko fuluma ogende ono yabadde mbwa tekama maliriza baana bagundi ab'omuti gwe papaali wulira nange ndi muntu mugagule munsaasire munsonyiwe mumpe omukisa ogwokubiri nzireyo mbaweereze ntereze ebisobye tebegende mu maaso tebekwetaaga eddoboozi ly'omusajja enwawuli emmegedi ate yantama yenze ali mu maaso gammwe n'ettiimu yange yonna akabonero ndi ku muti olaba omuti ng'otiikinga manya weerondeseko omuti w'ekibuga ky'Entebbe kati mukulu akabonero oli ku muti nesimanyi oba omanyi ti omuti gwammwe gwagudde dda ojja tubuulira alright katugende ku kirala tugenzeko mu forensics katono nnyo kujja we twakomye ku kyabadde Iganga ne ku kyabadde Iganga poliisi yakoze ebikolobero mu mpitirano Inspector General of Police mu mpite bannayuganda mwenna muwulire bulungi nnyo olunaku lwajjo mu kampeyini ezabadde Jinja saako mu kufundikiriza badde Iganga abantu nga banekaanekanye bulungi mu langi zaabwe abazze okuliza obubaka obw'enkyukakyuka eri omukulembeze w'eggwanga omululu Kyagulanyi Ssentamu poliisi ng'ekolagana abajja n'aba SFC saako n'aba ghetto structure baddamulira badde beetoolodde ekibuga Iganga nga baagala kukola fujjuli baakoze kati tugenze mu forensics Uganda yonna ne bannayuganda tebakulimba nti
mu comrade waffe Okero yafudde yekka. No, police ono musajja ne ba comrade banne. In fact, what no musajja ono physically, I don't think that this guy is a Ugandan. Ono guy is someone a Uganda. I don't think that guy is a Ugandan. No, I don't think so. Ono guy is Rosa de Muna Uganda. Eyakoze bikusiroza de Muna Uganda. I don't think so. Siroza de Muna Uganda. Siroza de Muna Uganda. Police yalimbye abantu nga teyagala kusasamaza nsi yonna. I here to confirm that during the campaign trail in Iganga, which took place yesterday, I can confirm to you that 6 innocent Ugandans, they were killed in Iganga. Bodies were kept at Nakavule Hospital in Iganga. Police refused anyone to take photos or to record any video of those dead comrades. 6 people were confirmed dead, but the bodies were kept at Nakavule Hospital in Iganga. Ani amanye eddwaliro Nakavule ng'oyinayo omuntu wakolayo akubula ki ekyabaddewo jjo. Poliisi yaganye otekinga ebifaananyi wadde video yonna ku bantu 6 bakitegeeza nti confirmed abantu 7 baafudde. Poliisi yalipootinze omuntu omu. Okusinziira ku nswera zange ezabadde mu ddwaliro ezo, tasobodde kumpa footage wadde ki, wabula confirminze abantu 6 bo bebadde battiddwa ng'emirambo gyabwe gikwekeddwa mu ddwaliro. Eddwaliro baliyita Nakavule Iganga. Amanye eddwaliro Nakavule wano Iganga gamba nti eddwaliro likubola ensonga nti eddwaliro lyogedde teririmu. Bannayuganda basiru, abasajja ba inani basiru tebalina bwongo. Njagala n'omuntu w'obusoga ng'omanye eddwaliro bayita Nakavule Iganga Hospital. Ogambe nti eddwaliro gye kuba saagala gante teririiyo. Omanyi bano basiru bazibu. Njagala ombuulire nti eddwaliro gye liri ndyogeddeko. Emirambo 6 gyabaddeyo nga tebakkiriza kifaananyi wadde video n'adokkira omusawo n'okwogera ekigambo kyonna. 6 people were shot dead plus the other one known as Okero. That is the total of 7 people. Tugenda kufolowinga kesi z'abantu bano bonna era buli muntu yenna amanyi nti wafiiriddwako omuntu wo. Essimu yange eri mu public domain, jangu ngambe nafiiriddwa omuntu wange nga bamutidde Iganga. Baali abassa abantu bano. Abassa abantu bano nakoze forensics jjo yabadde basirikale ba SFC be basse. Babadde ne command 2. Naye kyenjagala asooke mbatwale mu forensics ku kintu ekyabaddewo jjo. It was a well-arranged move to shoot Robert Kyagulanyi Ssentamu in Iganga, but few of those army officers knew about the mission. It was just a small group of SFC who knew about their mission. Why? Nabagambye nti abasajja bano badde baprovokinga nga baagala kufuna lutalo ku Kyagulanyi. Then bakuba amasasi bagambe nti masasi bagamukubye nga tebamanyi. Mwenna mwampadde confirmation nti emmotoka president yali takkiriza adde ina kwambuka. Amayinja gye gaavudde eno. Abaakubye amayinja, I can confirm to you, baana baddamulya aba ghetto structures baali baasiibyeyo nga baasuzeeyo. Gwe wenna yabadde campaign trail president, njagala ompulirize tugenze mu forensics to expose Museveni and his agents. Buli yabadde mu campaign lwale yabadde Iganga. Mujjukira nti wabaddewo bikawuula ebyabadde mu audience nga bisaakaanya bivuma bireekaana nga president ayogera. Yeyo group eyaba ghetto structure. Kati kyebadde baagala nti baleekaane balemese president oba within that laale mugwemu akatabanguko. Ekyo ne kigaana abantu babasaanikira. Era ne president yatuse n'agamba nti abaleekaana basi bantu baffe. Ani awulidde ku kintu ekyo president nti bonna bali mu kuleekaana bakyankalanya abo si bantu baffe babadde ba ghetto structures. Kati bwe bamaze obbazingako n'amaloboozi ne batandika okwemulula mpola ne beegaba. Laale bwe yawedde ne basindikira signals abasajja baba bajja n'abasimwa n'aba SFC okuba amayinja mu kkubo Kyagulanyi gye yabadde alaga. Bw'abanga Laale yabadde successfully
lwaki ogamba nti ate wanopi yakubye amayinja nga laalewedde badde successfully? That is a question mark. Tuli mu forensics. Nkugirawo Damulya ngenda mwabya, nkugirawo Damulya. President yakubira yadde successfully nnyo. Kati gobagamba nti abanupu bakoze fujjo. Naye ng'ate laali yabadde successfully bulungi nnyo. Ne bagimaliza nga badde kiki ekyadde kikubye mwana Nopi ejjinja. Goba wayiza mu Nopi yakubye amayinja. Baasose kwagala kukola fujjo mu audience. President abagamba awo bonna bali mu kuleekaana si baffe. Abakyulidde baabano. Oluvannyuma babamaze obbasandikirako n'amaloboozi batandika okwemula mpolampola batandika okwegaba. Laalo lwawedde ne beeseetinga emmanju eri. Bwe beeseetinze sigino yabadde yakakebe kati ya gas. Poliisi yasoose okuba akakebe kati ya gas. Then abaye ne bafuna sigino nti time for action. Tuli mu forensics. Mwenna mubuuza abadde bakulembedde emmotoka president kiki ekyasoose okuvuga mu byonna yabadde tiya gas nga bamukuba emmanga. Poliisi yasoose okuba tiya gas emmanga. Then bakawuula baddamulya ne balyoka bakuba ki amayinja. Then ono omwami ono omwami ali mu ggaga enzirugavu ono ate abadde ku kimotoka wabula nga yategedde ku mission n'alyoka akoona ku kimotoka ano bave bakuba amasasi kubanga ye mission yabadde agitegeddeko ono omwami yatoye order ate yatoye order to cease fire yavudde mu direction ndala nkikuddiremu. Poliisi yennyini yasoose okuba kati ya gas president emmotoka ye neeyimirira. Eyo yabadde sigino etegeeza gurupu ya Damulya ghetto structure nti mukuba amayinja omusajja atuuse mu point we tumwetaagira. Bw'oba ogoberera muvu ya president yabadde alina kwambuka naye nga bataddeyo agamotoka gaggaddewo ng'olwa mu divert ng'akkirire ewali abantu baabwe. Do you copy that? Mukitegedde mwenna ne president simayo bakola okwalewa tebasimanyi president lutu yabadde yakwambuka ng'emmotoka zambuka bwe zaasone ziyimira mu kusooka poliisi yennyini yakubye akakati yegasi ng'ekakubira bali abayayi baddamulira nga bawa sigino. Bwe kamala okuvuga abantu bakyankana mu president n'asimbula bwe batuuse mu makati ono omwami ng'amaze okuba tiya gasi bali batandika okuba amayinja. Ono najja gwembalaze wulira bulungi nnyo njagala weetegereze bulungi nnyo omwami yo ng'akuba ku mmotoka mukuba ku mmotoka nga already yabadde yabawadde dda sigino nti kuba kubanga talina gwe yagambyeko shoot yakoonyeko obukonyi bwa papapapa bali batandika okukubirawo. Wulira bulungi nnyo. Akuddiza katono fire na alioka jenda oyo omulaba oyo yagamba don't shoot naye ng'ono si yatoye order si yakubye ku kimotoka. Ono yabagambye don't shoot cease fire si yakonye ku kimotoka eyakonye ku kimotoka mulala. Olwekira kimwagala
eyakonya ku kimotoka ngalagidde ttiimu ye yabadde set. Jukira emmotoka za poliisi zabadde waggulu ng'eno yo strictly yabadde ya SFC nga ye parkings erinze kumaliza mu kulembeze. Kyovula oli akonye bukonye ku kibaati bwati ne batandikirawo. Kati ono ataategedde yajja n'abagamba ceasefire, don't shoot. Ekiwonya president nti kamera zabadde nyingi. Ate waddewo uncoordinated move. Nti yazoga nti ceasefire oba don't shoot. Si yawadde order mula kuba yadde alina orders ndala. Ndowooza okitegedde kati olwaleero. So I can confirm to you that 7 of our comrades were shot dead yesterday in Iganga, but police unfortunately came out with just a mere statement that one person was killed. Kati wana wali okule no kombe sowani. Tugenze mu forensics. Bamala okukola ebintu ebyo. Ekirala nakinabidde bategeeza. Kintu kikulu nnyo. Kanki bategeeza mu kitegeere. Omusirikale yenna emmundu ye erina okubanga seefu nzigale. Bwe bakuwa instructions then olyoka okugula safe nga you are ready to shoot. Neba gentleman babuuse mu motoka already ng'emmundu ziri safe nzigule. Mwakyetegereza kankikuddizeeyo. Mu orders z'amagye n'okukuuma abasirikale nga bali bulungi tebasobola kwekuba masasi safe banzigale. Omusirikale takkizibwa kuleka nga safe kubanga ne mistake asobola okwekuba essasi. Either mu kugulu oba okuba omuntu yenna safe banzigale. Safe bagigula nga waliwo bawadde orders mugenda kuba. Naye bano already safe zabadde nzigule kansoke nkuddize nga tunagenda mu forensics ya baluwa eno. Bwe bakonyeeko ndoza ne bagula safe. Wulira obwedda bwe yavamu yakuba. Saagala tuddeyo. Kiwedde ekyo kati njala kukola forensics. Bwe bamaze okukola akavuyo, poliisi mu bunnambiro w'ekitalo nejja ku mikutu gyayo egya social media n'eteekayo ebbaluwa enfu kiro kitwala omunaku. Ngenda bakolera forensics mu bbaluwa eno. Police Inspector General of Police ne deployment ye mwena kubeera mabush, mwena kubeera mu kkomera. Lwaki? Waggulu eriko Telegram General Paul. Wano musayina erako Uganda Police Forces Police Headquarters nga 28 November 2025 press release. Statement on campaign of violence and activities in Iganga. Nti okwogera ku kyabaddewo mu campaign ezabadde Iganga. Kuliko paragraph ziri 5. Ngenda kusomeremu kwemu. Wetuviira mu forensics y'ebbaluwa eno, Inspector General of Police ne deployment yabadde Iganga mwina kubeera mabuusu ne yakoze ebbaluwa eno. Esoma bwete. Today, the 28th of November 2025, the national platform NUP presidential candidate had a campaign activity in Iganga district. Nchona Rajjonga 28 omwezi ogw'Ekumi mwaka 2025. Ekibiina kya national platform ekya NUP presidential candidate wacho yabadde n'olukuŋŋaana olw'obufuzi mu Iganga. Eyo n'ogiteekako tick. Tugenze ku paragraph number 2. Security forces deployed to maintain public order and safety. First attack, including stone throwing, incited by candidate
incited by candidate. Security forces deployed to maintain public order and safety face attack, including stone throwing. Njera kubuuza the Inspector General of Police Abbas Byakagaba. Njera kubuuza owandiika otya ebbaluwa n'ogamba nti security forces deployed to maintain public order and safety. Nga abasajja bo bagamba nti amayinja gakasukiddwa candidate oba gakasukiddwa ekibiina candidate gwota. The moment you don't mention any candidate, that is a fake letter. Bwoba tosobola kuindicating a candidate, that is a fake letter. You fear even to mention the candidate. Kubanga candidate agenda kuva bagambe, yes, you said that my team, they were involved in inciting violence and throwing stone. Can you provide us with video evidence to prove your statement? Chofuna temwata demu candidate yenna mwagire ngeri open ku paragraph 2 tuli mu forensics paragraph 2 eyo statement yasigadde open. The moment you don't indicate any candidate, kitegeeza nti eyo yabadde fake letter nga mwagala kuyisawo bintu byammwe. Ngenda bakala kata mugenda kuwumpulira. Kansoke ndikusomere yonna paragraph 2. Bawandise what? Security forces deployed to maintain peace. To maintain public order and safety. Fierce attack including stone throwing incited by the candidate. Gwe yawandise ebbaluwa. Did you witness anywhere Robert Kyagulanyi Ssentamu getting involved in throwing stones? Aina ebbaluwa mugimanyi mugina bulungi nnyo, musome ebbaluwa eyo. Mulina ebbaluwa mugisome bulungi. Bano abasajja nabagamba ne bw'oli musanga ne PhD nga wasero bihogo and educate bihogo era ajja sigala nga wakawo mentality. Nakugamba ne bw'omusanga alina masters ng'ali mu system ya sero bihogo and educate bihogo eya 58 master plan ajja sigala nga obwongo butono. Ene ebbaluwa feke kiro kitwala omunaku. Tugenze maaso. Njiddamu gwakusatu paragraph eno. Security forces deployed to maintain public order and safety. Fierce attacks, including stone throwing, incited by the candidate who wasn't mentioned in this statement, resulting in serious injuries to officers and damage to several police vehicles the same day. Candidate yeetabye mu kaso k'amayinja agaaviiriddeko abasirikale okufuna ebisago saako n'okutuusa emitawaana ku mmotoka za poliisi eva bateekawo police officer balumiziddwa n'emmotoka za poliisi zaayonoonese. Same statement in different letters addressed by the same police. Tebalinayo ideology endala yonna ya ku addressing a public. Eyo nno statement eri mu paragraph. Tugenze ku statement eri mu paragraph 3. Officers responded to the violence by displaying the unruly crowd, during which one severe and fatally occurred, and the deceased is identified as Misach Okero, an adult male. Nebakugamba nti mweri paragraph 2 ebyabaddewo byaleetedde abatabangula ddembe okweyambisa obuyinza bwabwe nga bwe babutwalidde mu ngalo okuba amasasi agaaviiriddeko omuntu wa bulijjo amanyikiddwa nga Misach Okero, omusajja omukulu
okufa wano oba kugambira nti omuntu omu yafudde waliwo emirambo 6 egimeesinga emirambo 6 kati eyo tugenze ku 3 nzijukiza tugenze ku 3 gye tuliko tugenze ku 3 kati bw'ogamba nti mwakubye omuntu omu nga mwamukubye abantu bamusitidde bamuleete bambalage ne muddamu ne kuba amasasi ne mbagoba mutegeeze ngenda bakalakata mwe basajja mmwe ulabayo nno So, Abasi Akagaba, in the most circumstances, as a senior police officer, when you kill or when you shoot someone in such action, that someone needs medical attention immediately. But the concerned citizens, they carried the dead body of our comrades to your nearest vehicles or ambulance, that guy to be saved. Your officers were instructed to shoot again in those innocent civilians who were yearning for a help. Whom are you fooling, gentlemen? Mubisera ebyembi nga bwe teberawo omuntu obakubiddwa amasasi abantu bamusitula nga bamuleeta gye muli nga beetaaga obuyambi kikyate ekikulagisa okuba abantu amasasi bw'obanga wadde tolina kyokkweka. Bano abantu basudde misach okero nga bamubaleetera obanga akyalimu akassa mubayambe atwaliwe mu ddwaliro mwasigadde mukuba amasasi bonna ne badispatchinga bameka be mwase kankuddiremu uyo okero nga bamulina omulaba awo okero nga bamulina bamusitudde bamutwalira poliisi ebayambe bamutwalira poliisi ebayambe ye balagidde bulagizi kushuti tuzeeyo mu bbaluwa tugenze ku paragraph namba 4. Several suspects linked to today's violence have been arrested and are currently in police custody. Several suspects linked to today's violence have been arrested and are currently in police custody. Nti abantu abawerako abasuubirizibwa okuba nti beetabye mu kavuvuŋŋana ako bakwatiddwa era bali mu mikono gya poliisi. Who are they? Who are they? Bebaani. Kubanga fe tuna information nti ghetto structures were deployed the day before by Christopher Damolira to do such actions. So, whom are those people you arrested? Ever you said that you have arrested 10
40, 30 Noop supporters. Who are these people you arrested whom you can't mention? And we haven't yet get information about them. Who are they? Tugenze ku paragraph number 5. The Uganda Police Forces strongly condemn this hooliganism and warns that confronting armed officers possess grave risk which not be tolerated and will force decisive actions. Nti ekitongole ekitabangula mirembe ekya polisi ya NRM kivumirira nnyo obusiufu bw'empisa era ne kirabula mbu omuntu yenna okuddamu okwenganga omusirikale yenna ayina ebyambalo n'emuntu ejja kubeera nsobi nnyene nnyo eyinza omutuusa emagombe era kino kijja kuwa eddembe omusirikale yenna okutwalira obuyinza mu ngalo omukolako kyaba ayagadde omukolako okusinzira bonga basazeewo. Ebbaluwa nebeera ng'ekomyawo okumanya ino kiro kitwala omunaku tekuliiko agiwandiise, tekuliiko wadde ensiba bigambo kituyita stamp neyo yagikutte negiteeka ku mitikutu gyayo emigattabantu omuli Twitter yetuyita X nebitera ku Facebook nebisaasaanya ku mikutu gyonna egya state egy'amawulire New Vision bukedde buli kimu kyonna negisaasaanya. Oŋŋamba otya ebbaluwa nga teriko author? Who is fooling who? How can you write such a statement without indicating the author or the person who wrote that statement on whose behalf? Teriko na stamp. Are you running a farm school in Uganda? Is this a cattle keeping system that the cattle won't ask questions? Ebaluwa ye oyinza okugamba lumbiri byayogera sibi ebaluwa mukimanyiyo tekuliiko ani agiwandiise, tekuliiko stamp y'ensiba bigambo erage official nti n'ebbaluwa yaani yavudde wano yiyo. Bana basajja balinganga abalwani abaddukanya gundi abaddukanya ebiralo by'enti ti bannayuganda nti tekuliko nti nze Girizimana nze mpandiise ku lwa ssebe byakagaba oba nze Franka Mwesigwa nze mpandiise ku lwa poliisi oba nze yabaddewo ng'ebintu bino bitukawo nze mpandiise tekuli na stamp wabula mukifuluma ne mukitera ku mutimbagano. Mwe mujja kufuna obuzibu wano by wano nga muddamu ebibuuzo. You killed 7 innocent Ugandans in Iganga, but publicly you announced one person, message or kill. Where are the other 6 dead bodies? Still, you want to do the same in other areas of the country, including Kasese, Fort Portal, where the president is planning to go and cut out his rallies. I'm here to inform the international community that Ugandans are in danger, whereby the state which has led the country wrongfully for 40 years, they don't follow rules and regulation, or they don't follow laws, whereby an individual and professional can order his subject to shoot and kill any indigenous Uganda, because their mission is to silence Ugandans, and their target is Robert Kyagulanyi Ssentamu, because there are so many unregistered black ops officers who are moving on daily basis tracking Robert Kyagulanyi Ssentamu. When I mention black ops operations, I mean the operations which are not going to be seen in anywhere in records of police, same way ISO and the ESO. And those people are being paid to assassinate Robert Kyagulanyi Ssentamu. Before the election took place on 15th of January 2026. So I'm here to inform the international community.
and all embassies in Uganda and all foreign embassies in Uganda that anything happens to Robert Kyagulanyi Ssentamu, the state is responsible because they fear to be challenged. The only solution they have is to assassinate him. But as we speak right now, we are not going to let this happen. We shall expose the state. The main person who's behind all these scuffles is Muhoozi Kainerugaba, with the help of Christopher Damolira, the crime intelligence police officer, who is a senior UPDF officer, but he was placed in police to carry out his missions. Is the one controlling the ghetto structures across Uganda, which ghetto structures are managed and controlled and supported by Christopher Damolira himself. These are ghetto youths who are paid on daily basis to cause chaos, to kill whoever doesn't support NRM or support Museveni's what? Museveni's government. So they are tracking Robert Kyagulanyi Ssentamu whenever he goes to campaign. So I'm here to inform the international community. Whatever happened to Robert Kyagulanyi Ssentamu, there are so many people in the system, including I was out of the system. We shall give you evidence on the crimes against humanity, which have been committed by Museveni and his son Muhoozi, including his uncle Salimu Saleh. If the police can reach to this extent of writing such fake letters by hiding information, when almost 7 innocent Ugandans, they were assassinated yesterday in Iganga, but they came out to announce only one person that in message or care, but there are still 6 dead bodies in Nakavule Hospital in Iganga. They refused anyone, including the medical doctors, to inform the public. But unfortunately, I got the information. That's why I came here to address that point. So Christopher Damolira, you are accountable for all crimes against humanity, mostly NUP supporters. Christopher Damolira also controls safe house across Kampala, Mukono, and in Jinja. He has his own safe houses where he goes around kidnapping all NUP supporters. Himself, he instructs the ghetto structure youth to torture, even to kill innocent NUP supporters. So Christopher Damolira, the world knows you. We Ugandans will know. We have the information on a daily basis. Your missions, which are instructed by your superiors, including DDG, that is the drinking General Muhoozi, Salimu Saleh, and Museveni himself. And you shall speak the truth until the end. Ekyo mukitegedde. Ebbaluwa njibalaze, buli kimu nkibalaze. So, the same police officers, they were instructed to come on mainstream media, more especially on the Natasha Broadcasting Service. That TV is owned by the state agent known as Kim Kalisa, black in color. Whoever invites government officials to talk or to malice or to blackmail, nope. They ever invite police officers affiliated to the state to come and talk bogus about national platform. Whereby, in Kawempe, on Monday, the police led the dogs to attack civilians, which is against the law. In crowd control, dogs are not led to attack civilians. So this gentleman with black mustache publicly said that dogs are allowed in public control system, which is wrong.
It's against the international laws. It's against the Ugandan laws. But due to the fact that these people are foreigners, the gentleman talked arrogantly, convincing Ugandans that it is normal in Uganda to let a dog to attack innocent civilians. We condemn the acts of these people. This gentleman, on several occasions, had been defending the government against the crimes committed by the police officers. The same gentleman came yesterday, came on TV yesterday, defending the police which led the dogs to attack civilians. He said that world over, dogs are led to control the crowds, which is wrong. That's not truth. Omwami ono nga ino tuswigiri otwa mustachi otulinga otwa musolini aina akayindo kamulinga kagatoka embizi ekyo kyange olubuto lumulinga entumu ya kasasiro ne bwayambala ifonta nyuma bwayimira oyinza okuloza nti yeesibye pisto nga makudde gamujjudde yalinga ensawo ya pamba ekubye mu ddwekuba yavudde n'agamba nti ensi yonna baba bali mu kugumbula abantu embwa zikkirizibwa okuteebwa abantu bwe yayogedde ebigambo si byange njagalo byewulireko alina otuswigiri tulinga twa musolini kati oba onaawo tatya ebinyeebwa simanyi wuuyo. How else do you expect police, which is having a mandate of protecting people and their property? Is security getting back to its old ways as being the biggest nightmare in every election? Security is having a challenge on how to keep the process moving peaceful and doing their mandate. Is what you're doing a sign of enforcing peaceful elections to the extent of deploying dogs? You raise the issue of dogs. I do not know whether you are aware that Kenya deploys dogs globally, in UK, in Italy, in Canada, in developed democracies. They use dogs for crowd control. So it's not something new. Gentleman with the Mussolini mustache, I'm here to let you know, K9s are meant to detect, not to attack civilians. K9 are meant to detect. K9 dogs are meant to detect, not to attack, or not to let those dogs to attack civilians. World over, all the systems are used to control the populations in terms of riot. Dogs are not allowed in, and it breaks the international laws. Don't fool Ugandans. Mwamulina emitwe emikalu nga ne penal code joyo wandibadde oleeteteeka penal code act ekulaga nti embwa ya polisi ya Kenya ekkirizibwa okuleetebwa mu bantu bagiteeba lume. K9 embwa ezo ziriwo kuwunyiriza gwe mulimu gwazo. Kuwunyiriza bakiyita detect oba kwe kuwunyiriza okwakita to detect abakukusenjaga boom oba obutemu bwonna obwekika so kuziteera bantu. Opulidde bulungi sebo serving police officer ya NRM. Omwai bwambera n'otuno otuswiri tuno otwa musolini n'oteekako kofira bwoti n'oteekako omuti gwa sigala bwoti n'omyuka amaaso n'obanga endege emazizzaawo muwemba n'olowooza mugenda kutiisatiisa abantu mutegeera temutegeera ne mumusoma temusobola kutegeera ne mumusoma ne mumala digule musigalira mulina ekimiisinga kati gentleman atudde ataddeko akakofiira n'agamba ensi nti K9 zikkirizibwa okuteebwa mu reality tikikkirizibwa. Ezembwa ziri meant to detect, tezikkirizibwa mateeka mu penal code act ki those are sniffer dogs kuwunyiriza to detect. Njagala ddemu omuwulirize saagala ogenda omusajja ayogera bigambo tebitali makulu uyo. How else do you expect police, which is
having a mandate of protecting people and their property. Is security getting back to its old ways as being the biggest nightmare in every election? Security is having a challenge on how to keep the process moving peaceful and doing their mandate. Is what you're doing a sign of enforcing peaceful elections to the extent of deploying dogs? You raised the issue of dogs. I do not know whether you are aware that Kenya deploys dogs globally, in UK, in Italy, in Canada, in developed democracies. They use dogs for crowd control. So it's not something new. Kati no gwe muto gwatuza mu office n'agubazisa ssente n'azaalirako abaana n'agenda ku university n'asoma nenga ne ssente zimuweerera okutuuka eyo batunda nte ssente zivudde mu nte zisome ssente kuba n'ente yennyini kati abantu abali mu office batufuze emyaka 4 beba bali mu office namulaba nnyo n'ebintu by'okutega bomu nga ono mujjukira bomu ezavuganga mu Kampala gaye baava nga bakola forensics mujjukidde njagala omuntu yenna abadde agobera ebintu bya bomu byonna ono gaye by'omu badde bajjanka crime scene oyo yono kati nno beebo kati bw'ojja n'obagamba nti kino si kituufu kino oyo akola propaganda black ame tujja basomesa wano mpaka kuwulira bubi mujja bitegeera oli police officers tomanyi mugaso gwa mbwa netteeka ki embwa mwezifugirwa naddi embwa bwefuluma nakyo tokimanyi mbu mu crowd control yo MC Nomani yamuddamu sobola muddamu kati omwami ono akatambi kano kengenda okuzanya njagala mwenna mukawulirize Nyandwe Yosoferi tibahabula tabayisira mutabani wa kale kyesirete mzizide nanyini kabuyongi etambula ebigabo bibere yabyogera mu bulamu bwe mubiwulire bulungi nnyo nga tugenda mu protestive vote bya luzungu nnyinza okukwatamu naye njagala byawulirize gwo kennyini njagala ofeeyo nnyo ku bigambo byayogera obinnyonnyoke mu mutwe gwo omanye ono yaani ebigendera bye biki na kiki yali alowooza gwe lwaki bakujja ku protestive vote nga ye yamanya the only solution to democracy is a protestive vote. Listen, pay attention to details. Do you copy that? Ono Nyandwe. Why should the background be military? Why? The only background, military background, is that we overthrew dictatorship by means of a revolution. That's all. So I would not accept, as some people are trying to do, like Vanessa, for instance, and some other chaps who wanted to erase the contribution of the fighting forces from the history of Uganda, to the extent of even wanting to disband the fighters who fought and scatter them, send them back to the villages. That one we cannot accept, because that is an attempt to negate our history. But do you want the military to remain in control? No. What happens is that we have used armed struggle to solve a situation which would not be solved by any other means. Now that that has been accomplished, we go to the next phase of broadening democracy and involving the population. That's all it means. So, but if somebody wants to eliminate any contribution by the armed struggle, then that's a negative. So it's not positive, it's not developmental. Nyandwe akugamba nti bwe bagoba amini n'okujjawo ebintu ebyaliwo byonna bakozesa maanyi in courts naye binaayisa bwe yajja mbu yayagala ateekawo democracy amagye agajje mu bintu bya administration eggwanga lifugibwe nga liri ku basiviliani. Nyandwe n'agamba mbu lwaki binaayisa yayagala okujjawo abalwanya abalwana abajjewo abateeke ebbali bo bateekewo democracy waabwe ng'ate okufuna bo kye bayita peace bakozesa mundu
okufuna kye bakozesa mundu kati lwaki binayisa yagala okujjawo abasirikale bazze bali mbalete democracy ngate bali bakozesa mundu so ye agamba amaanyi galina okusigalawo era ge balina okukozesa ndoza mutegedde bwe tubagamba mugula ebibiriiti tugenda mu lutalo gwe tuzanye netayagala nko democracy kubanga akimali amaanyi ge gali mu mundu gali mu kutta njikuddiremu nkunyonyodde mu Luganda njikuddemu njikuzanyire Why should the background be military? Why? The only background, military background, is that we overthrew a dictatorship by means of a revolution. That's all. So I would not accept, as some people are trying to do, like Benessa, for instance, and some other chaps who wanted to erase the contribution of the fighting forces from the history of Uganda to the extent of Goroza Museveni yatandise lero okumanyira yagamba they can't accept Binayisa and the other chaps abasigadde abakulembeze abali mu lutabaalo yabayita ba chaps ku ntegera yange ekigambo chaps manyi kijerega njagala opandikirawo definition eyo gyomanyi ekigambo chaps nyomo kumaze eddakiika emu goza nyande yatandise lero okumanyira nyande kuva dda amanyiira wandika ekigambo meaning y'ekigambo chaps ye n'akabinja ke beyita ba revolutionalist kati mbuye Binayisa ne ba akise ba chaps and other chaps kati goza mbuye nakasoko ono guy yavadda nga azalawa anyoma wabi wampandikira n'ekigambo chaps kitegeeza si chaps n'enyama waliwo slogan gye bayita chap ng'ejiriga bugirizi mpandikirawo ekigambo chaps kitegeeza sijjaze kuwa kyange Lolanx officers, Paul Sobano, fried eggs, Ismarucham Zined Dasibo. A chap say you, sitting in a young church in Jana definition yecho. Fried eggs. Paul Sogelolanx, no. Njagala amanyi ekigambo ekyo definition yakyo mugende ku Google kwate simu y'okubi hotel nga sinaddamu kizanya mulyoka menti akasajja kano kuva dda kamanyiira tekatandise kiba kitegeeza nti bonna yabassa wansi tebalina kibali bali awo tebalina mugaso Binayisa ne bali bakyaliwo batalina mugaso bakyali batalina mugaso abugaso mbona kakota baga ba chaps kakakuddemu akawulira Why should the background be military? Why? The only background, military background, is that we overthrew a dictatorship by means of a revolution. That's all. So I would not accept, as some people are trying to do, like Benessa, for instance, and some other chaps, who wanted to erase the contribution of the fighting forces from the history of Uganda. To the extent of even wanting to disband the fighters who fought and scatter them, send them back to the villages. That one we cannot accept, because that is an attempt to negate our history. But do you want the military to remain in control? No. What happens is that we have used armed struggle to solve a situation which would not be solved by any other means. Now that has been accomplished, we go to the next phase of broadening democracy and involving the population. That's all it means. But if somebody wants to eliminate any contribution by the armed struggle, then that's negative. So it's not positive, it's not developmental. Kati Nyandwe yagamba nti grupu ya Kyagulanyi nja kugimarako nze nkolera underground. Ne grupu ya Kyagulanyi ng'etandika butandisi kasooke nteekekolera iti. Museveni, I feel sorry for you and your entire family. You are going to regret.
If you don't repent, you are going to regret. I feel sorry for you and your entire family. If there is no anyone in your family who has common sense to tell you that the situation is getting out of order, you know that is a problem. We've seen a lot of people who are infected with the AIDS. When they are in public, they dress well, apart from the few who knows them that they are infected with AIDS. But when they are in their dressing rooms, they undress themselves and they see signs and symptoms of their infections. But publicly, some people are not aware that those people, they are infected with AIDS or virus. But when those people go in their bedrooms and they undress themselves, they see signs and symptoms. It's happened to each and every person. The same applies to you. All dictators world over, when they are about to fall, they see signs and symptoms of what is going to happen. But they resist. The same thing you are doing, now you are resistant. All signs and symptoms are showing that your regime is no more. But you are still using force, guns and machineries to force Ugandans into chaos. Kino kanti kutegeeza. Ebiseera ebimu badikiteta basinga obungi balaba obubonero obugenda okugwa mu ggwanga n'okugwa ku regimu zaabwe ne bateekawo okuguguba. Kiringa omuntu nga mulwadde w'akawuka, munansonyiwa balina akawuka, njagadde kikozesa, nti omuntu nga mulwadde w'akawuka ka siriimu amanyi obubonero omulaga nti abulina, era waba ayambadde mu public tosobola kubutegeera, ne bw'abeera mu kisenge kye nga yejjeemu engoye alaba obubonero obwo gwe bw'otasobola kulaba. Kati ne badikitale bwe babeera mu bisenge byo bamanyi signs and symptoms nti regimu zigenda ne bateekawo resistance. Kati mu Museveni regime yo ne family yammwe mulina symptoms muzimanyi ne mutaddewo ka resistance. Okitegedde bulungi nnyo, ka resistance eva katwala badikitata bonna. Bwe mbanga mu family temulimu ku baana bwewabiika ne mukazi wo gowujja ekiwojjolo, I'm very sorry nzemaze emyaka temuwujja ekiwojjolo kubanga ye asula bulala, asula wala musingala mu kugukuppate. Bwe banga ku bakoddomi bo, ku bawalabo, ku batabani wo ne baganda bo ne ba obbi ne ba ogi, tekuli akugamba nti ekintu kiweddeyo tugenda kufiirwa obulamu na buli kimu. Kugamba nti tuwoye obuyinza buno mu ddembe ng'okyawaze empaka. Bulaza wagamba nti system ya Kyagulanyi ojja kugimalako, you will end up finishing Esther Kakondako entire race. Of your family. Bono walize mpaka family yo etandikirwa kuggwe n'abaana bammwe monna bagenda kusaanyizibwawo olw'ensobi entono. Kubanga the moment you commit genocide mu Uganda ey'okubiri, teri agenda kusonyiwa mwana wo kabere muzzukulu. Tubamanyi abaana b'Abaganda mannya, Abanyankole mannya, Abanyolo mannya, Abatolo mannya, Abakiga mannya, Abalugwala mannya, nga n'amannya agamu ge balina bageewola n'abalamu abalunza. We know all of them n'aba balina ne mu nsi ze bali tubamanyi. Bagenda kusaanyizibwawo olwa genocide you're preparing. Bwe mbanga mu bantu bwe bootula mu family temuli akuwa magezi nti ekintu kiweddeyo tute ekintu kino, that means mwenna family enfu yeetaaga kunamira. Wagamba ojja kumala wani? Wagamba ojja kumala wani? Ngenda kuwa kano ka video abaana bakangatidde bulungi nnyo, ngenda kakuzannyira kano. Grupu ya Kyagulanyi etero olinza kugimalaho. You just wait.
few moments later. Kati gentleman oli agaye oyo gwe naye ani alina emyaka emingi ku nsi ku gentleman oli gwolabye ejjiri lya n'abonga ku myaka gye Museveni ono ani alina emyaka emingi ku nsi golooza bano ba gentleman bali babeka mu Uganda bano ba gentleman bangi fe tugenda kufa ate bajje nga bakambwe nnyo mbe group ya Kyagulanyi nja kugimara eyo yegenda okugwawo. If you mess around this time around genda osaka kankuddemu mu kuzanyira gentleman mutegeere bino gwa byeyogera abana babigasse bugasi ono ngenda mupozinga group ya Kyagulanyi tero ninja kugimaraho. You just wait. A few moments later. Oyo abonga n'okubonga oyo group ya Kyagulanyi nja kugimaraho okakasa oyo gentleman ku myaka gyali nalengi gyali agenda sokofa kati gentleman abo ba gentleman bali mu milioni agatabalika gali aga abiri tegabalika gali aga we gali abiri. Video wedde tujja sinkana ndowooza ku Monday kubanga enkya ndabiyo president ayinza okubeera ko live ku nation media ku NTV ku debate nebeerako ye Nyando yagidduseemu nga tajja kuswazibwa n'agidduka mu ne president ayizo gibeerako. So president wabajali sejja kujja n'abataliyo nyinza okujja nenga yo video ekoze video wedde mukaba akubye bale kubeerako ekibayita pressure. Does the pressure increase or decrease? Kati Museveni oyo gentleman ne bande bali milioni aga poa people bali milioni aga goine miezi emeka oine myaka emeka koyo katoga group ya Kyagulanyi ja kujimarako no problem ojja kitegeera ekisibiso mulambe bigere azifu genda koddoka nekukigusiza bisakaba asifu genda sabe ebyapa byakyo n'endagano z'amataka bigere nazo nkiddamu Museveni ojja kutegeera ekisibiso mulamba akaba azifu genda kwogera ndi mumpe byapa byange ebyamataka munziike nabyo nekugusibisa ebigere azifu genda koddoka mu ntaana ojja kitegeera mukaba nkumire video wedde mweraba.